Yun yung Ferris wheel, tita. Ha? Yung Ferris wheel. Oh, yeah. Nakita mo na. The Ferris wheel. May ano ng dagat. Ay, yung river, no? Ayun, tita. Sakto. Kita mo yan? Oh my goodness. Will have a challenge for tonight. So Benedict will eat all of this exotic food here in Asiatique. Okay, so we are now here in Asiatique, and for 150 you can pick all insects. Okay, all worms and grasshopper, crickets, and sagopan, the bamboo worm. Okay, Benedict, you choose. Go. Okay. You pick which you like. Yes. Which? Okay. Okay. Oh my goodness. That's too many. Oh my God. That's yummy. Oh, mayroon pang toyo. May spray pa siya. What is that you sprayed on? What is it? What is it? Sauce? Sauce. Okay. Pepper. And pepper. You want pepper? Yeah, pepper. A lot of pepper. And that's for 150. Yeah. Okay. So 150 but assorted insects. Worm. So this is it. Crickets. Nandito na yun. Okay. Okay. Ay, wait, tita. Okay, so I paid already and it's okay. Thank you, Kapan ka. Okay. Okay, ang dami niyan, Benedict. Ubusin mo lahat yan. Dito ako lang. Okay, this is it, tita. Ito muna. Okay, so ano ang lasa? What's the taste of the grasshopper? Tita, ang sarap. Ang sarap niya. Masarap naman grasshopper. Okay, try ko naman yung cricket. Okay, cricket. Okay, how is it? Ang sarap din. Ang sarap dito. Wait lang, ito ba? Oh, that's swivel. What can you say? Yummy. May pagka-weird. Oh my God. Parang... Ito na, weird to. May parang siyang... May laman sa loob. Oo. Oh my God. May laman sa loob. Para siyang juicy. Yan. Yung maliit na yan. Ang pangalan niyan, bamboo worm. Ay, ito tita parang wala lang. Oh, parang lang siyang crunchy. Hindi, wala nga tita. Parang na-dissolve agad. Na-dissolve agad. Parang pagkagat mo, Wala na kagad. parang walang laman. Melt in your mouth. Opo tita. Good.
Last one. Ano yung isa pa? Ay, same na to, no? Yeah, that... Ay, ito yung silkworm. Yan yung... Silkworm. Okay, silkworm. Ew! Kadiri yung silkworm. Oh my God. Hindi ko gusto yung silkworm. Okay, hindi niya type yung silkworm. Okay, try ko naman tita pag sabay-sabay. All in all. Okay, one time. Assorted, one time. Sorted. Okay. Nakakabusog ba? Hindi, parang kita madiyaw. Oh my God. Ang saya tita. Yung ano, grasshopper, parang crunchy lang Ang sarap, siya. tita. So, hindi siya... Ang malalasa mo dyan, yung crunch niya eh. Meaty ba? Meaty tita yung grasshopper. Ito yung cricket. Cricket is meaty. Yung parang talagang totally... Ano Disgusting tita. Yung silkworm. Silkworm. Iba siya. Disgusting. Pati itong sagopam. Oo, sagopam. The rest okay. Ito tita, ang bilis. Pagkagat mo, parang wala na siya agad. Nag-melt agad. Oh. Ano? Parang kumain ka ng hangin. Oh, ito. Para alam mo yun, nagme-melt kapag kinain mo. Ano? Pagsabihin. So, exotic food challenge. Oh. Enjoy na enjoy ka. Ang sarap ba? Okay, identify mo lahat sila dyan. Okay, meron tayong Grasshopper. grasshopper. Cricket. Silkworm. Silkworm. Ano ito isa? Silkworm. Bamboo worm. Bamboo worm. Tapos weevil. Sagopan. Yan, ito ang sagopan. Oh. Medyo mataba. Tapos may laman sa loob. Weird. Kainin? Sorry, hindi talaga ako magta-try niyan. I can't take it. Oh, Protein. Protein. Mukbang, crickets, and worms. Okay, please na-try mo. Please tita sa wakas. Finally. Na-try niyang kainin yung mga some of the exotic food. Kasi dito sa Bangkok, mayroon pang alak dyan. Even yung cockroach, yung ipis, meron din dito. Snake, meron. So, kulang yan, yung mga exotic food na yan. So, titingin pa tayo kung meron pa tayong makitang alakdan or scorpion na pwede mong matikman. Now, Okay. I challenge Tita Mercy. Sorry, For I what? can't. Tita Mercy. I'm sorry, hindi ko kaya talaga. Titingnan Actually, hindi ko siya na lang. nakakabusog, tita. Hindi siya nakakabusog daw. Para lang siyang snack. Oh, parang yung alam mo yon, yung mga crackers Oo, lang, yun, ganun. mga chichirya. Yun. Pili ko tita kaya siya nagpasarap dahil doon sa kanyang Yung nilagay na sauce yung and sauce pepper. Na. Nilagyan niya kasi ng sauce kanina. Kasi kapag nanonood ako ng show, mga reality show, Oo, wala eh, walang wala ganun. talaga. Kasi siguro kadiri talaga yung lasa. Okay. So, challenge accepted and done. Done. Okay na ako tita? Konti na lang. Ayaw mo na. Naumay na ako. Naumay na raw siya. Okay, one last subo. Bye. One last subo. Okay. So, he is Benedict, my pamangkin. So, love shout out, Benedict. Hello! Yan. And first time na mayroong kumain ng exotic foods sa kasama ko. Kasi even Nathaniel, ayaw niya talaga yan. Ayaw Even niya. kita yung mga sila Ralph. Oh, ayaw nila yan. So, medyo... Ay na. Oh, okay na daw siya. Pakita ko na lang itong mga kinain ni Benedict. Okay, I'm gonna show them. So, this is it guys. Yung bamboo worm. And yung sagupang ribbon. Silkworm. And ticket and also the grasshopper. Betugi. Okay. And yung sa akin, corn na lang later. So, unfinished. Hindi na tapos. So, sorry. Hindi ko na talaga,
Nakakaumay din. Hindi ko ubusin yan. So, paunin mo na lang. Tita, kahit ito, tita. Promise talaga. Ayoko talaga. Pinipilit niya akong kumain yan, pero sorry, ayoko talaga. Seats. And Benedict, are you happy with your visit to Asiatique? Your first time? Yeah, first. Yeah. You're gonna come back? Yes. Babalik daw siya. Gusto niyang Yeah. And also, gusto niyang sumakay ng river cruise.